election laws. It's available on our website. We send it to the two speakers of Parliament, and we hope that Parliament will look at it, make the necessary amendments. We're already late in the day, but we hope something will be done so that the experiences learned in 2017 are not repeated. In 2022, the Commission has already addressed those issues in the issues of servers. We shall work with the media, and meetings lined up with the media fraternity so that election results are in the polling station. That is what it is. At every polling station after counting, those are the results. Issues of transmission should not be an issue that should affect elections in any way. And Kenyans will know in advance which polling station is unable to transmit so that we don't get into a situation where there is suspicion and mistrust. So all those issues have been addressed, and just want to reiterate that the Commission is ready to work with any other stakeholder who I believe wishes to contribute. Mjadala mkali umezuka katika bunge la kitaifa kuhusiana na sheria ya kuwataka wawaniaji mbalimbali katika uchaguzi wa mwaka ujao kuwa na shahada. Mjadala huu umegawanyika ama ukiwagawanya wabunge katika bunge la kitaifa. Speaker, that time the number of people who didn't have degree were many, and they were in the cabinet. Speaker, I don't want to name them. There were many in the cabinet of President Uhuru Kenyatta and Honorable Raila Odinga. So what happened when the House passed it? President Kibaki used his veto power in accordance with Article 115 of the Constitution, and he overturned the decision of the House. Then in the 11th Parliament, Mr. Speaker, we had a very robust discussion, and we took into consideration the concerns of our colleagues, and we said, until 2022, go back to school, go back to university. And Mr. Speaker, COVID cannot be the reason. Today, you know what's happening? When even your wife chases you away, you use COVID as a reason. The universities are on, people are online. So, Mr. Speaker, as you rightly read Article 99, Sub-Article 1 of the Constitution, it is a function of this House to enact an act of Parliament. And Mr. Speaker, there is this story of leaders are born, but leaders, when they are born, all of us, we didn't have any experience. We didn't have any qualification. We went to school, some became doctors. Mr. Speaker, we cannot have people who have no basic education qualification to participate in the function of budget-making process of this House. We don't pay attention, and that's why some members say that what Wajaluo waongee Kizungu kwa bunge, as we work on the ground. It's not about Kizungu. It's about being able to interact with the tools that we're using in this house. Mr. Speaker, if someone has not gone to school, how will he use this iPad? How will he be able to log in and be able to even interact? Because you're supposed now to log into this system, go to house business, check reports, check what's there before you're able to contribute. Mr. Speaker, if you can't do that, then we are wasting people's time. Mr. Speaker, this issue, we discussed it in the 11th Parliament, like the Honorable Duale said, Mr. Speaker, and this time we are not going to postpone again to 2027. Mr. Speaker, we need to deal this thing once and for all. It was passed when our colleagues, some of them who didn't have degrees then, were in Parliament and they didn't know we were passing. I want to give you the magnitude of the problem if you don't have a degree. I remember very clearly and vividly, we passed that amendment, and those colleagues of ours who didn't have degrees then, one of them even approached me at the lobby and asked me, is it true that we have passed an amendment that is now going to bar anyone who doesn't have a degree from contesting? And Mr. Speaker, I told him yes, and he was shocked, and he was seated right inside Parliament, Mr. Speaker. And that member of Parliament is still in this House, Mr. Speaker.
Tukiachana na hayo ni kwamba hisia mbalimbali zimetolewa baada ya mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini Wafula Chebukati kuweka wazi kuwa ni lazima kila anayenuia kuwania kiti cha kisiasa kuwa na shahada. Hizi ni baadhi ya hisia kutoka kaunti ya Embu. Is a good idea. Ni kitu mzuri, but generally leadership is not the papers. It also depends on other dynamics. So it's not necessary that one is a degree holder. We have many who are not delivering, who cannot deliver. We have those without, and they are able to give what the wananchi want. So, but it's not a bad idea to have degrees, to have degree holders, but we also need to look at other factors besides the papers. Ni vizuri kama mtu akiwa amesoma. Kama nilivyosikia mwingine akisema hapo zamani kwamba elimu ni mzuri, lakini ile ya kuzaliwa nayo pia ni muhimu. Unaweza kuwa umesoma lakini masomo yenyewe hayakusaidii na hayatasaidia umma. Isiwe ni lazima. Isiwe ni lazima. Hebu watu wajichagulie watu ambao wanajua wana uwezo. Kwa sababu ile karatasi haitakusaidia kama uwezi hata kama uko nayo. Anaitwa Peter. Kuhusu au MCA mpaka wakuwe na degree, mimi sioni ni kama muhimu vile, sababu utapata mtu wako na degree lakini hata experience hana. Nao sana wako na degree wengine ni watoto wadogo. Kwa hivyo sasa hata yeye ile experience ya kazi hana. Kwa hivyo sasa ni heri mtu aangaliwe kazi ile anafanya, ama mtu anaweza saidia watu. Tukija sasa katika masuala ya elimu ni kwamba watahiniwa wa KCPE mwaka 2020 watajiunga na shule za sekondari kuanzia tarehe 2 Agosti. Akizungumza wakati wa uteuzi wanafunzi watakaojiunga na kidato cha kwanza, Waziri Magoha ametangaza kuwa watahiniwa wote waliofanya mtihani watapata nafasi katika shule za upili. Waliopata alama 400 na zaidi wameteuliwa kujiunga na shule za kitaifa pamoja na zile za maeneo walizokuwa wamechagua. Wakati wa uzinduzi huo, Waziri Magoha alitaja kuwa baadhi ya shule za upili ikiwemo shule ya wavulana ya Nanyuki ilipata idadi kubwa ya maombi kutoka kwa wanafunzi waliotaka kujiunga nayo. In the selection, we have strictly applied the principles of equity, fairness, merit, transparency, inclusiveness, and affirmative action in placing candidates to each school category. And that's why this placement has taken a little bit longer. And I wish to apologize to the wananchi, but you see it is better to give a thorough job done a little bit later. For those very senior government people who can afford, for example, to take a child to Kabarak, why did you take your child there instead of saying, displace this junior, displace this one, and put mine there? What are you doing with your money? What exactly are you doing with your money? Take your child to Strathmore. So instead of saying, now, you must give me allowance, why don't you go and take your child to another school and pay for it? So that you leave the chance to somebody from the slums who has earned that place. I'm challenging the people. And for me, after here, I'm going to switch off my phone. So don't even bother looking for me. Washikadau katika sekta ya elimu katika kaunti ya Taita Taveta wameeleza wasiwasi wao kuhusu amri ya Waziri wa Elimu Profesa George Magoha inayozuia wanafunzi kwenda shule iwapo hawajalipa karo. Walimu hao wamesema kuwa wanaelewa taabu ambayo baadhi ya wazazi. Kadhalika, walimu hao wamesema kuwa ugumu wa kupata karo umesababishwa na athari za janga la korona. Wadau katika sekta ya elimu sasa wanamtaka Magoha kulegeza msimamo wake na kuwaruhusu wanafunzi hao kurudi shuleni. Sasa hivi tunapozungumza hivi, wanafunzi ambao kusema kweli ambao wanaweza kuwa wamekamilisha karo zao haifiki 20%. Inamaanisha kwamba 80% ni wanafunzi ambao wanategemea labda msaada, bado hawajakamilisha school fees. Okay, tuliambiwa kuna matumaini
lakini wengi tunasubiri, ndio tunaweka at least tegemeo letu kwamba huenda zikitoka tunaweka angalau zikitoka ziwasaidie. Bure kasi hivyo basi huenda tukafika kikomo tukamaliza term tukiwa na shida zaidi. Tunalipokea, lakini bado lina uchungu wake, kwamba angeweza kulegeza kamba kidogo, kwamba kiwango fulani kiweze kuruhusiwa mwanafunzi aweze kuingia shuleni. Lakini anaposema ada ikamilishwe, unakuta pia mwalimu mkuu naye anasema vile vile ni haki yake, maana kama ni wanafunzi wanaolala shuleni hawakuli mchanga, wanakula chakula. Aswa kama sisi wanafunzi wenye tuko na mahitaji, kama hatuna wazazi, hatuna watu tunategemea CDF, tunategemea misaada zingine, unaona ina delay. Na ningependa kuongea na waziri kuwa alegeze kamba kiasi juu wazazi wetu hawana kazi juu ya corona, na sisi wengine tunategemea walezi ndio wanatusaidia. Waziri wa Leba Simon Chelugui ametoa wito wa kuwepo ushirikiano baina ya makanisa na serikali katika kukabiliana na visa vya mauaji na utekaji nyara nchini ambavyo vimeongezeka katika siku za hivi karibuni. Akizungumza katika kaunti ya Baringo, Chelugui kadhalika ametaka kuwepo ushirikiano mwafaka wa asasi tofauti za serikali na kijamii katika kuhakikisha amani na usalama katika jamii inadumishwa. Changamoto katika wizara yangu, kumekuwa na shida nyingi ya familia, fighting and killings, violence against children, and wife killing husband, husband killing wife. What has happened with our society? I'm appealing to our leadership and our church to support family life, family counseling. Our pastors, they have a big responsibility to bring in tukuna kasi nyingi sana kama watumishi wa kanisa kulete familia pamoja, ili wakati serikali inapopanga mambo mengi ya wananchi, familia ni msingi ya serikali, familia ni msingi ya taifa. Kwa hivyo ombi langu, tushikane pamoja, kanisa, wazee, tukae karibu, tukaribiane, tusungumze. The challenges of today is not the same as the challenges of yesteryears. People were modest in expenditure and their expectations. Mtazamaji, gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya amewashauri wakazi wa kaunti hiyo kutafuta mbinu mbadala za kusuluhisha migogoro ya mashamba. Oparanya amesema kwamba kesi za mashamba zimekuwa akisikitishwa kumradhi na jinsi ambavyo kuna kesi ambazo zimesalia mahakamani kwa kipindi cha zaidi ya miaka 10. Gavana huyo ametangaza kubuni mikakati ya kusajili mashamba eneo la Likuyani kaskazini mwa Kenya. Walimu, County Executive Member for Lands, Housing, Urban Areas and Physical Planning, Mr. Julius Dambo, the Sub-County Administrator Likuyani, Mr. Hilary, our parents. Na mambo ya mashamba ni sensitive sana. Watu wanauana kwa sababu ya mashamba. Na sisi tumeonelea mambo ya mashamba ni mambo ya jamii. Unajua mambo ya jamii, mukipeleka kotini, ule judge pangine anatoka kule Kitui, ni Mkamba, hajui nyinyi kama jamii mnaishi namna gani, hajui. Ndio kwa sababu tumesema kuliko wewe uende kotini uharibu pesa yako, uharibu wakati wako, kwa sababu tuko na kesi ambazo zimekuwa kotini karibu miaka 10. Wengine wanakufa, kesi bado ziko kotini. Kwa nini hatutumii jamii kutatua hayo mambo? Kwa sababu nyinyi jamii ndio mnajua mpaka hii ya nani, hii shamba ilikuwa ya nani, watoto wa huyu mjamaa ambaye alikufa, mzee alikufa ni nani. Kama mnajua, kwa nini muende kotini?
Na mtazamaji, kama njia moja ya kuendeleza uhusiano mwema baina ya Kenya na India, juhudi za uzinduzi wa maktaba umeanzishwa katika Chuo Kikuu cha Nairobi ili kuwezesha ukuzaji wa tamaduni za Kihindi katika taifa la Kenya. Na akiwa katika ziara yake humu nchini, waziri wa masuala ya nje wa India ambaye aliandamana na waziri wa nchi za kigeni Monica Juma walisema nchi hizi zitaendelea kushirikiana katika nyanja mbalimbali ikiwemo masomo na biashara. And a lot of what we have discussed in the Joint Commission focuses on these particular domains. We've also discussed at some length our development cooperation, both in terms of projects and capacity building. I think the India-Kenya friendship in many ways is an exemplar when it comes to South-South cooperation. So we are very proud of what we have done together, especially since the visit of Prime Minister Modi here 5 years ago. I had a very, for me, a very insightful discussion with the Cabinet Secretary on regional issues. We are both serving in on the UN Security Council right now. We have a very good working relationship in New York, but I think on a lot of issues that are on the agenda of the Security Council, it was very good to hear from you. So overall, I would say whether it was our bilateral cooperation, different facets of it, the context of the South-South collaboration that is so much an expression of our historical solidarity, and in terms of our global interests, our regional concerns, this has been a very useful visit. I carry away not just good memories. There is a lot that I saw, but there is a lot that I learned during this visit, and I certainly, I'm very confident that our relationship will be stronger as a result, and I hope we can continue our conversations in the days to come. Thank you very much, Excellency, for those kind and warm remarks. We really appreciate your visit to Kenya over the past 3 days. I'll now read. Kwengineko, wafugaji wa nyuki katika eneo bunge la Lugari, kaunti ya Kakamega wamepinga hatua ya serikali kutaka kuweka sheria ya kudhibiti kilimo cha nyuki ambayo itawalazimu wao kulipa ushuru kwa kila mzinga, wakisema kuwa sheria hiyo inalenga kuwakandamiza. Wakulima hao wamelalamikia kutohusishwa wakati wa kubuni sheria hizo. Nimeona imekuja na masharti ambayo naona inaenda kuua mkulima wa nyuki. Na pesa ambazo tumeweka katika mizinga yetu kwa wakati huu ni pesa nyingi sana. Kwa sababu mzinga mmoja una cost around 6,000 kuendelea mbele. So kama mtu ako na mizinga 300, hiyo ni karibu 9 million. Kwa hivyo hii sheria inaenda kufunga opportunities nyingi ambazo sheria zingine za Kenya zimeweza kumpa mkulima aweze kufanya beekeeping na value addition. Nimeona hiyo sheria inasema kila mzinga itakuwa classified. Yaani kila mzinga italipiwa ushuru. Kwa hivyo kama una mizinga 20 utalipa kila ushuru ya kila mzinga 20. Nyuki wana ugonjwa ambao unawaafect. Kuna magonjwa mengi. Sijawaona Kenya hii ministry ikilete dawa ya kutibu nyuki. Hizo dawa tunatoa huko nje. Kuna wadudu ambapo ni waharibifu kama wax moth. Akiingia kwa mzinga wako anaharibu mzinga mzima. Sijaona kwa hiyo bili wakisema jinsi watasaidia mkulima ili aweze kupambana na huyo mdudu anaitwa wax moth. Tukirejea huku pwani, ni kwamba wakazi wa eneo la Hindi kaunti ya Lamu wametishia kufanya mgomo kufuatia kukwama kwa mradi wa ujenzi wa mabomba ya maji taka ambayo mwanakandarasi anadai hajalipwa kuumaliza. Wafanyabiashara hao wamesema kucheleweshwa kwa ujenzi wa mabomba hayo ya maji taka kumewasababishia hasara kubwa maeneo yao ya makazi kwenye biashara zao pamoja na kutatiza usafiri. Wamemtaka Gavana Fahim Twaha kuingilia kati na kutatua swala hili.
Huwezi kuwa ukuje waambie wananchi utatengeneza kitu na ambapo utengeneza kitu kibaya. Saa hii tunafaa kwa tumepata drainage pande hii, lakini drainage tunaambiwa tutawekewa, mpaka saa hii hatujawekewa. Maji ilinyesha, mvua ikanyesha, manyumba ikaingia maji, ikajaa, ikabidi tutafute tinga ikuje kukata mitaro maji itoke. Kutoka hiyo siku akasema atakuja kuweka drainage, mpaka saa hii hatujaona mtu. So hii mambo wanakuja kutundanganya hapa, wanaweka drainage na haweki. Tunataka wakuja waweke mara moja, ama tuandamane tuende mpaka kwa governor. Kwa nini tuanze kubeberezana? Si ufanye kazi yenye umepatiwa. Na wewe governor, kama ni pesa, si msaini pesa sitoke, sababu nikiuliza contractor ananiambia pesa hajapata. Na pesa isa toka. Pesa iko kwa treasury. Inafanya nini huko? Na saa hii biashara ni kama imekuwa sababu ya huo mtaro, watu wa gari, watu wa kutoka sehemu za port walikuwa wanaingia, lakini saa hii imekuwa hawaingii sababu ya hiyo mitaro. Imepita juzi, maji ilikuja, ikafurika, ikakosa outlet, na maji ikaanza backward, manake haina overflow, ikitafuta mahali pa koro. So ikiwa kwangu ni kiasi ni raw, maji iliweza kupenya kwangu, ikajaza rumu zote 3, ambapo ilikuwa ni maji ya kiasi ya futi 1 kuanzia chini. Nilikuwa nimeweka vitu vya ufundi, simiti yangu yote ilikunywa maji. Mtazamaji, marufuku ya muda kutumia miti kwenye maeneo ya hifadhi ya misitu kaskazini mwa bonde la Ufa imesitishwa kwa baadhi ya maeneo katika kaunti za Uasin Gishu na Elgeyo Marakwet. Mkuu wa hifadhi ya misitu eneo hilo Anthony Musyoka amesema kwamba ekari 5,000 za misitu ya Timboroa, Sengalo, Lorenge na Ainabkoi kaunti ya Uasin Gishu zinalengwa, kipindi ambacho watu wanahimizwa kujitokeza kurejesha hali ya misitu kwa mazingira bora. Waziri wa maji na mazingira kaunti hiyo Mary Njogu amesema mpango mzima unalenga kufufua bwawa la Endarasha linaloshuhudia upungufu wa maji. That can be competitively with the other sawmillers who want to engage in the sawmilling business. About forest adoption, we are encouraging an adoption program for forest areas within the conservancy. Already we have stakeholders on board through the adoption program, and they have come in a big way. The University of Eldoret is one of them. They're adopting Kesup forestation. Dr. Eliud Kipchoge is also doing something in Kaptagat forestation, Kenya Water Towers, and there are many also who have expressed interest in terms of adopting. We are happy that we have a group of young people who are dedicated into seeing to it that there is restoration of this dam, and also restoration of our environment in our county. Na sasa tunaingia